Let me show you now how we add some more information to the chart. Let's say that on day 15, we made a change in our program. Day 15 it looks like January 18th. So 18 January 2021. We're going to draw a phase change line that runs from 1 right here. And I'm going to put the upper end where the label for our program change is up out of the way of the data up here at, say, 250. So we're going to go from 1 on the y-axis up to 250. And I'm going to say new program. That's just the label. We want a short label for the change that we're making in our program. Ok, se vogliamo aggiungere delle informazioni sul grafico, come ad esempio il passaggio da una fase di insegnamento ad un'altra, possiamo andare ad inserire delle phase change line, andando quindi nel foglio di lavoro, appunto, Notes and Phase Changes, e inserendo la data nella quale vogliamo che venga riportata la linea di cambiamento e i valori massimo e minimo della relative all'asse Y. In questo caso avremmo inserito valori, credo valore massimo pari a 250 e il valore minimo pari a 1. Ecco, questo ci permette di dare le dimensioni desiderate alla nostra linea, andando poi ad aggiungere una breve descrizione del nuovo programma, ad esempio, o del passaggio da una fase di insegnamento alla successiva che andremo ad inserire. Now, we can pretty well figure that as this learner gets better and better, the data are going to show up in this region here. And that means that if we have to add additional phase change lines, the text is going to get in the way of the data so that we can't see them very well. We would like to flip this line, this phase change line over, and put our phase change labels down here below where the data points aren't going to show up. So here's how we do that. We go to our notes and phase changes, and we're going to start at 250. That's where our line begins. And we're going to go down to 0.1. And now notice that the line turned over and our label is sitting down below the record floor, out of the way. Now I can move this a little bit if I like, just put it like that. Or I can change this if I keep this selected. And if I go to Format Selection here, I'm going to select the text here just by clicking. Okay. Now, up here at the top, I have Chart Design and Format. I will click Format, and then I'm going to click Format Selection there. And now you see this panel over here on the right. Nel caso in cui noi dovessimo aggiungere nuove phase change line, oppure fare in modo che il grafico non appaia con troppe informazioni vicine, possiamo modificare la disposizione della phase change line, andando a modificare il punto in cui vogliamo che inizi o che finisca. Quindi in questo caso abbiamo spostato il testo dalla parte superiore alla parte inferiore. Poi per modificare le caratteristiche del testo andiamo a selezionare il format nel menu e da qui andiamo poi ad inserire e modificare le varie informazioni che ci servono per farlo apparire come più ci aggrada. Okay, the last step now, over here in this panel, it says Format Data Labels.
I want you to come in 1, 2, 3 to this icon right here. And the first option under alignment is that there's a drop-down menu. Whoops, wrong one. I want text direction. You can see the first option is horizontal. Click that. And it changes the label to horizontal. Quindi andando nella sezione format e selezionando formato delle etichette dei dati, andiamo nel terzo menu a tendina e selezioniamo l'orientamento del testo, andando a metterlo orizzontale, che così appare come più chiaro e leggibile. Let me illustrate it one more time. I'm going to come back to January 11 right here. That's what this data point is right here, is January 11. Ok, andiamo all'11 gennaio. Okay, so there's the date for January 11. We'll start at 250. Okay. This time, now I'm going to look here. I want the label here to fall in this region down below here someplace to get it out of the way. So I'm going to put it in at 0.025. Quindi vogliamo adesso che la nuova linea di cambio di fase l'etichetta sia posizionata ancora più in basso nel grafico. Okay, so our line is going to run from 250 down to 0.25. And there you can see it dropped the label down below this one here to get it so that they don't type over the top of one another. Ecco, quindi per fare in modo che le etichette, i testi delle varie linee di cambio di fase non si sovrappongono l'una con l'altro, andremo a modificare il valore sul quale vogliamo che cada l'inizio della linea. In questo caso era 0,0. Abbiamo messo 0.025 in modo tale che non si vada ad accavallare con la scritta della linea di fase successiva, che invece cade su 0.1. Quindi risulta essere molto ordinato e chiaro in questo modo. I'm going to show you just one more thing here, and then I think we'll call it quits today. We can certainly do more, but this is probably more than enough to get folks started. Our learners can always benefit from having a goal on their chart. We call that goal an aim star, and we set one for our acceleration pinpoint, and we can also set one for our deceleration pinpoint, and that's done with the aim star tab over here. Now, I'm looking at my chart, and I'm going to set an aim of 100 counts per minute for CSA words. And I'm going to put it out here on day 42. Day 42 has a date of February 14th. So I'm going to enter 14 February 2021 right there. And I said 120 CSA words correct, okay? And I don't want any more than one error or one incorrect per day. So those are my aims. And now you can see here we've got the blue line up pointing triangle. That's our aim star for corrects. Here's our down pointing triangle for incorrects. Okay, set at 1 per minute. Quindi naturalmente nei nostri programmi di insegnamento vogliamo che ci siano degli obiettivi che lo studente dovrà raggiungere per poi passare ad esempio ad una fase successiva di insegnamento. Noi potremmo volere questi obiettivi sia per quanto riguarda l'accelerazione, quindi in questo caso vede 10 parole, e anche per quanto riguarda la decelerazione, cioè gli errori che il nostro studente emette. Quindi noi ipotizziamo di avere come obiettivo per l'accelerazione un obiettivo
per l'accelerazione pari a 120, mentre per la decelerazione vogliamo che gli errori non siano maggiori di 1. Ecco, quindi andremo a riportare questi valori nelle celle e nella prima a sinistra metteremo anche la data nella quale vogliamo che appaiano i nostri aim. Ecco che nella data del 12 gennaio, penso, appaiono i due triangoli. Il triangolo blu con la punta rivolta verso la parte superiore del grafico riporta l'obiettivo di accelerazione pari a 120. Il triangolo rosso con la punta rivolta verso il basso della chart invece ci indica l'obiettivo di decelerazione che è pari ad 1. Quindi ecco una rappresentazione grafica anche di questa cosa che è utile poi per la decisione educativa, per sapere quando il nostro studente raggiungerà gli obiettivi prefissati. Okay, I'm going to just say one more thing about this then. Sometimes as behavior analysts, one is too many errors. And so we're going to set it at 0, okay? And the way that we do that here is we're going to enter 0 as our deceleration aim frequency. And we're using a record floor of 1. And we now have to enter our 0 count offset, which was 0.5. Remember, that comes from back here on the setup page, right there, 0 count multiple, that's 0.5. And that's what we enter here. And now if you look at our chart, you can see that the aim has been dropped down below the record floor at 0.5, which is exactly where we've been plotting our 0 counts. Ok? Ok. So. Allora, se noi vogliamo avere come obiettivo un obiettivo di decelerazione pari a 0, allora dobbiamo tenere in considerazione quanto avevamo riportato nella pagina di setup, cioè dove il moltiplicatore per lo 0 era pari a 0.50. Ecco quindi che se mettiamo come obiettivo di decelerazione nel foglio aim stairs, mettiamo obiettivo di decelerazione 0, dovremmo riportare il record floor, che è pari ad 1, e riportare il valore, che quindi sarà pari a 0,50, il valore stabilito in precedenza. Ecco quindi che sul grafico l'obiettivo di decelerazione per comportamenti, per assenza di comportamento, si posiziona sullo 0,50, come stabilito appunto nella convenzione iniziale. This is where we'll stop for today. We can certainly pick this up and do more. But are you satisfied with this, Luca? Yeah, absolutely. Okay. I only want to add one word, maybe if I can, that I'm finding very useful this program in my professional practice. So I want to thank you for your disponibility and kindness in showing to us all your work. So thank you very much. That's my pleasure, and I am just thrilled to be able to work with you. Okay.